So, for problem number 5, we have the function y is equals to the tangent x sine x. So, kani nga function, nag-involve og trigonometric function, wherein ang na-involve is the tangent. So, para makuha na to iya first derivative, kanang ato lang ni siya kuhaon na idea. So, kani siya, tan u. Wherein, ang pagkuha sa iya derivative, ang equivalent nga derivative ani niya is secant squared u. So, kaning tan u, ug sa diri ato siya i-compare ari, mo ni siya ang u sa tangent. Then ari yaha u is simply kanira. So let's proceed solving for its first derivative by applying this idea. So y prime is equals to, unahon anay nato og kuha ang derivative sa trigo, which is yaha equivalent is secant squared. So secant squared, then copy lang anay ang u, x sine x. Siya. Ang ato pa lang nakuha og derivative is ang tangent, wala pa ang sulod, which is ang u niya. So ato siya i-multiply sa derivative sa yaha u. So, para makuha na itong derivative sa u, kanang x sine x, since kani sila kay product of two functions, so gamito na to ang product rule. So, x sine x, ato i-apply ang product rule. So, ang first term kay ang x, ang second term is sine x. So, copy the first term, derive the second term, which is ang derivative sa sine x is cosine x, plus copy the second term, which is sine x, times the derivative of the first term sa x. Derivative of x is 1. So, ato i-simplify by multiplying each term. So, secant squared x sine x. So, copy lang ni sila. Then, x times cos x is x cos x, plus sine x times 1 is sine x. So, therefore, the derivative of tangent x sine x is secant squared x sine x x cos x plus sine x. So, this is the final answer. So, mo na ni siya ang final answer kay tungod wala siya equivalent nga trigonometric identity, and simplified form na sad siya, wala na ma-factor out, wala na ma-simplify. Or kani siya, or y prime is equals to x cos x plus sine x secant squared x sine x. So, pwede either ani nila duha ang answer. So, kani sila both are acceptable. So, this is the final answer for problem number 5.